Die Blutroten Warnlichter tauchten das Kommandozentrum der Terranischen Koalition in ein HFY-Licht. Kapitän Kim zu Start auf die holographische Anzeige. Die Autos sterben son Sieg. Die Messwert waren eindeutig und erschreckend. Ihr Stern hat nur noch 18 Monate zu leben. Nicht die vorhergesagten 5 Milliarden Jahre. Herr Kapitän. Eingehende Betragung vom Weltraumobservatory, meldet Lieutenant Parkman mit einer Stimme. Die vollkommen unterdrückte Panik. Zittert, ihr Handflagen über die Kontrolltafel, wenn sie versucht, die Verbindung zu stabilisieren. Der Hauptbildschirm flackert am Leben an sich Dr. Lee von der Forschungsstation am Gueren Rand. Des Sonnensystems, sein Wettergerz, Gesicht war bleich vor Erschöpfung, ein Dunkelring unter seinen Augen verraten, dass seit Tagen nicht geschlafen hat. Sein normalerweise ruhig Stimmbett vor Aufregung und Furcht. Kapitän. Es ist nicht nur ein Saison, wie gerne. Ohne Umschweif. Wir haben 3 andere Sternensysteme in unserem Sektor entdeckt. Die identische Kollapsmuster zeigen. Das Epsilon, das Cygni-System, Tau Ceti und Vega, als sterben gleichzeitig. Die Wahrscheinlichkeit für einen natürlichen Zufall ist praktisch null. Kim Sus Kiefer verkrampft sich. Sein jahrelange Erfahrung als Raumfahrtkommandant sagt ihm, dass dies kein gewöhnlicher Notfall war. Ein natürliches Phänomen, unmöglich, unterbrechen Dr. Lewan, ever den Satz binden konnte. Die statistische Wahrscheinlichkeit ist null, vollendet oberster Wissenschaftler Choi Han und tritt mit einem Datenpad vor. Sein normalerweise ordentlich uniform wahrzunehmen, ein Zeichen dafür, dass Ultra die ganz Nacht über die Daten geberichtet hat. Ich habe die Muster analysiert. Das sind kein natürlichen Sterntod. Jemand oder etwas Stern, und sie zielen auf System mit intelligentem Leben ab. Der Raum verstummt bis auf das Summen der versagenden Lebenserhaltungsdiensts. Magnetfeld schwitzt sich bereits ab, wenn die Sonnenleistung nachlässt. Die ersten Anzeichen waren subtil, ein leichter Temperaturabel, verstärkt. Strahlung, die durch die schwächelnden Schutzschild drang, Kim zu Blick zu seiner Crew hinüber, der Menschheit best und klugst, nun einem Osterbereignis gegenüber. Dass sie wieder mit Waffen noch mit Diplomatie bekämpfen konnten. Lieutenant, Parkman tippt Nerves auf ihr Konsul, Kapitän, die Temperaturen auf der Erde fallen bereits. Die Aussehen würden in 6 Monaten zu frieren beginnen, wenn sich der Trend fortsetzt. Choi Han nickte, und sehr Berechnungen zeigen, dass die menschliche Zivilisation in 12 Monaten zusammenbrechen wird, komplett, keine Überlebenden. Kim zu fühlt das Gewicht von 8 Milliarden Menschenleben auf seinen Schultern, aber sein Stimm blieb ruhig und entschlossen. Als den Befehl gab, der eils werden wird, kontaktiert den Koalitionsrat, befahl Kim zu mit fester Stimme, sagt ihnen, dass wir nicht nur unserem eigenen Austerben gegenüberstehen. Wir sehen einem koordinierten Völkermord auf galaktischer Ebene entgegen. Andere Ortschimmer. DHINTRSTCKT. Sie werden nicht aufhören, bis jede Intelligent Spezies im Universum tot ist. Der Erstgipfel zwischen verschiedenen Spezies in der Menschheitsgeschichte von an Bord der massiven Raumstation New H. Eisenstadt, die hastig in der neutralen Zone zwischen den wir sterbenden Systemen errichtet worden war. Die Station war ein Wunderwerk der Ingenieurskunst, in nur wenigen Wochen aus vorgefertigten Modulen zusammengebaut, wenn die Zeit unaufhaltsam ablief. Kapitän Kim Subio besteht durch das verstärkt Transperistal, wie sich 3 außerirdische Schiffe hörten. Jeder repräsentiert in Zivilisation, die demselben unmöglichen Schicksal gegenüberstand wie die Menschheit.
Sein Hirschlag schneller, also realisiert, dass dies der Moment war, der über das Überleben aller wir Spezies entscheiden wird. Ihr Kommunikationsment sind entschwendlich. Bricht der Kommunikationssoftware som heiland. Justiert ihr Besetzungsseele, schweipelt auf ihre Stirn, wenn sie verzweifelt versucht, die komplexen Signale zu entschlüsseln. Die kristallinen Wesen von Epsilon Cygni kommunizieren durch harmonische Resonanz. Das Tausetti Kollektiv teilt Gedanken durch bioelektrische Felder. Und die Wegentheiten scheinen lebend Energiemuster zu sein. Dr. Eugene blickt von ihrem Xenobiology-Scanner auf, ihr Augen weit verstohlen. Das bemerkenswert ist, dass sie trotz ihrer unterschiedlichen Evolutionswege als Spuren künstlicher genetischer Modification zeigen. Uralt Modification. Jemand hat all wir und Sarah Spezies entworfen, die Bakterien öffneten sich mit einem sichern und kim zu Beckham seinen ersten Blick auf die potenziellen Verbündeten der Menschheit, die Zephyriner glitschen wandelnden Kristallen, die in harmonischen sangen, ihr Körper das Licht in Regenbogenmuster brechend. Das Anblick war gleichzeitig wunderschön und beunruhigend. Die Kortek dueckten sich als ein Organismus, obwohl sie aus tausenden einzelner käferartiger Kreaturen bestanden. Ihr Kollektivsbewusstsein war spürbar in Präsenz, die den Raum mit unsichtbarer Energie erfüllt. Die Luminari waren im fremdesten, sich während die Muster bewussten Lichts, die so direkt anzusehen schmerzen. Willkommen, sagt Kim Su, sein Wort wurden automatisch von der Stations Key übersetzt. Sein Stimme war ruhig, aber sein Hinsitteten leicht. Wir sind hier. Weil jemand enzel tot sein will, die fragest, was würden wir dagegen tun? Das Kristallin Wesen trat vor, sein Stimme wie Windspiel in einer sanften Brise. Wir sind wachs, wir singen das Todeslied der Stirn, a Spezies wir seid diejenigen, die gegen unmöglich Chancen kämpfen, kim zu nicht ins Klassen, wenn wir müssen. Wenn es kein ander Waljet, erdacht en die Geschichte, der Menschheit en all Krieg, Katastrophen en scheinbar hoffnungslosen Situationen, die sie überstanden hatten. Gott, grummelt das korte Kollektiv durch tausend Kiefer. Wir sind Trek, wir haben die Wurf gefunden, wir kennen ihren Standort. Aber sie zu stoppen erfordert ein Opfer jenseits aller Berechnung. Die Luminarien tittet pulsierte. Heller, ihr liegt fast blendend, ich bin solemn. Bei Alten, die uns erschufen, hinterlien Anweisungen. Wir Spezies, wir Schlüssel, wir Leben. Die Gleichung ist ein Volk. Unser Austerben oder is. Kim zu spürt, weiß ich sein Magen zu semenzig. Wir leben, sie meinen, wir Individuen müssen sterben. Nicht nur sterben, korrigiert die Wachs mit einem Klang wie breckendes Glas. Sich opfern, ihr Essens wird Teil der Wurf werden, sie zu sichern, es ist der einzige Weg, der Raum wird still, bis auf das Summen der Lebenserhaltungsdiensts. Kim zu realisiert, dass sie nicht nur sie Überleben kämpfen, sie standen vor der ultimativen Entscheidung über Leben und Tod im kosmischen Maßstab. Die Todwelt Kepler 440 zu sie barg Geheimnis. Die Kim Sus Blutgefroren liegen, also, aus dem Shuttle stieg, trafen die still wie ein Schlag, kein Atmosphäre, kein Wind, nur endlos Ruinen, die sich über ganz Kontinente erstrecken. Massive Strukturen ragen aus dem gefrorenen Boden empor Überrest einer Zivilisation, die so fortgeschritten gewesen war, dass sie Leben in der gesamten Galaxie sehen konnte. Dr. Eugene fort ihren Scanner über Hieroglyphen, die sich zu verschieben an zu werdenden schienen, wenn sie betrachtet, ihr Hinsitteten vor Aufregung und Furcht. Die Besetzungsmatrix hat Schwierigkeiten.
bergt sie mit engespannter Stimme, aber ich bekam Fragment. Etwas aber ergründner mein, das ist nicht richtig, Hirten. Sie nannten sich selbst die Hirten der Evolution, nam Ju der Archäologe der Expedition, extrahiert vorsichtig einen kristallinen Detenken aus dem, was wie ein massiv Bibliothek außer. Die Struktur war so grog, dass sie einen ganzen Stadtblock het füllen können. Sein Stimmbett war Ehrfurcht und Entsetzen. Kapitän, das müssen Sie sehen. Die Hirten haben nicht nur uns erschaffen, sie erschufen hundert von Spezies in der gesamten Galaxie. Aber da ist noch etwas anderes, ein Protokoll, ein Hirn, der Gedenken projisierte in holographisch Sternkart, die Galaxie siegt. Wie sie wohl Millionen von Jahren existiert hat, tausend von Spezies. All durch golden Fäden mit einer zentralen Autorität verbunden dem ewigen Dominion, kim subio bachtit voller entsetzen, wie sich die Kart durch die Zeit aktualisiert und Spezies nach Spezies einfach verschwand. Sie waren Götter, flüstert Eugene. Ihr Stimm kaum hörbar in der dünnen Atmosphäre ihres Romanzugs. Sie suchteten Zivilisation wie Feldfrüchte und ernten sie dann, wenn sie fortgeschritten wären. Wir sind nicht die Ersten, die diesen Punkt erreicht haben. Wir sind nur die Nussen. Das kristallin Form resonierte mit Trauer, der Klang holt gespenstisch durch die toten Ruinen. Das Todeslied spricht vom ewigen Dominion. Sie schlafen jetzt. Aber ihr Maschinen funktionieren noch immer, wenn ihr Kinder so grog wurden. Fort die Sens. Freckens Kollektivs Bewusstsein samt vor Aufregung. Wir haben ihr Wurf gefunden. Der Sternen unter. Existiert zwischen den Dimensionen, geschützt von den Schreien der Souvergierten. Ihn zu erreichen, müssen wir den Blutpfad gehen. Solems Licht flackert mit uraltem Wissen. Der Pfad öffnet Wörter von jeder Spezies. Nicht die Wurf zu zerstreuen, sie zu werden. Die Hirten entworfen ins die Finale earnt. Unser kombiniertes Bewusstsein wird die Maschine antreiben, die Next Generation tät. Kim suspert das Gewicht von Milliarden von Leben auf seinen Schultern. Die Vorstellung, dass die gesamtmenschliche Zivilisation nur dazu bestimmt war, als Brennstoff für eine Maschine der Tod zu dienen, war unerträglich. Dann brechen wir den Zyklus. Wir finden einen anderen Weg. Ischet keinen anderen Weg. Beharrt die Trek. Die Mathematik ist absolut. Wir Spezies, wir Schlüssel, wir Leben, wir Welten zu retten. Die einzig Frage ist, wovon Word auf den Blutpfad gehen kim. So blickt auf die endlosen Ruinen sich herum, die Überrest von Zivilisation, die denselben unmöglichen Entscheidungen gegenübergestanden hatten. Wie wir haben den Blutpfad gewählt, wie wir wären einfach verschwunden, und auch nur so kein Fan. Wir wurden kein Fan, sagt er schließlich, aber wir wurden nicht blindlings in den Tod gehen. Es muss einen Weg geben, sowohl die Wurf zu zerstreuen als auch zu überleben. Wir müssen ihn nur finden. Die Auswahlkammer an Bord der New Horizon waren in Gedingstet umgewandelt worden. Holographisch Displays zeigten jeden Bürger der verstorbenen Welten Milliarden von Gesichtern, die all auf diesen entschieden blickten. Kim Zustand wurden versammelten Wörtern der großen Errungenschaften der Menschheit, Wissenschaftler, Soldaten, Künstler und Führer, die sich freiwillig gemeldet hatten. Für ihr Spezies zu sterben, die Atmosphäre im Raum war drückend. Jeder wusste, dass dies nicht nur ein Auswahl war, es war ein Todessortier mit dem Anschein einer Wahl. Die holographischen Gesichter der Erdenbewohner schienen jeden Anwesenden anzustarren. Als würden sie fragen, wovon Word für uns sterben, die Zephyrier haben gewählt, verkündet Kangbo,
der diplomatische Verbindungsmann der Coalition. Sein Stem worauf eure Schöpfung, Kristallsänger Wachswürdige Welt vertreten. Das korte Kollektiv hat die Kriegsform Trek ausgewählt. Die Luminari bieten Lichtrige Solen an. Jetzt müssen wir lernen. Die Freiwilligen traten einem nach dem anderen vor. General Shinyu, der Great Militärstratege der Menschheit, dessen Taktiken drei Koloniekrieg beendet hatten. Dr. Baisu, die Physikerin, die als erste stellaren Anomalien entdeckt hat und deren Berechnungen ihr Leben bis zu diesem Moment geführt hatten. Ingenieuren oder, kaum 20 Jahre alt, aber bereits verantwortlich für drei bondrischen Technologien, die Raumfahrt revolutioniert haben. Ich sollte gern, sagt Kim Su und trat ebenfalls in den Kreis. Kommandoverantwortung, ist mein Pflicht. Mein Volk zu beschützen. Nein, unterbrach Dr. Eugene und trat ins Klassen in den Auswalkreis. Ihr Augen glänzten mit unsagbarer Entschlossenheit. Sie wurden gebraucht, die Networkungen zu koordinieren. Unserer Spezies zu helfen, das zu überleben, was als nichts kommt. Ich habe die Technologie der Hirten studiert. Ich verstehe das öffentliche Opfer. Die Debatte dauert stundenlang. Jeder freiwillig hat besorgend Grund. Jeder hat noch Beiträge leisten. Tränen flossen, Stimmen wurden erhoben. Undiver Zweiflung folgt den Raum, wie ein lebendiges Wesen. Schließlich haben Ara, die Leiten Berater in der Coalition, ihr Hand zum Schweigen. Wir denken falsch darüber nach, sagt Silis, aber ihr wird durchschnitten die Spannen wie ein Messer. Die anderen Spezies wenn ihr wörtete, basierend auf ihren guten Starken. Die Zephyrianer wollten ihren Spiritual am weitesten entwickelten. Die Kothic wollten ihren perfekten Krieger. Die Luminari wollten ihren brillantessen Geist. Was ist die Great Stark der Menschheit? Kim blickt sich im Raum. Auf die Gesichter seines Volks im Jud, Berging stickt, aber entschlossen. Jedes Gesicht sollte ihm geschützt von Kampf, Überleben und Weigerung aufzugeben. Wir geben nicht auf. Wir passen uns an. Wir finden wie zu überleben. Und die niemand sonst denkt, genau. Fürlim Ara fort. Also wollen wir nicht unseren starksten oder klugsten oder spiritualsten. Wir wollen jemanden, der unser great stark repräsentiert, die Weigerung, andere leiden zu lassen, der Raum verstummt, als die Tragweite dieser Wort einsetzt. Dr. Eugene trat wieder vor, stimm fest und unerschütterlich. Ich meld mich freiwillig, nicht weil ich die Bestwohl bin, sondern weil ich nicht dabei süßen kann, wie andere Spezies sich für mich opfern. Wenn wir den Blutpfad gehen würden, dann gehen wir in gemeinsam. Die Abstimmung war einstimmig. In diesem Moment erkennt Kim Su, dass Dr. Eugene nicht nur die Menschheit repräsentiert, sie verkörpert das Best, was sie zu bieten hat. Die Bindenkammer war ein Albtraum aus fremder Technologie, die Hirten entworfen hatten. Bewusstsein über Spezies berühren hinweg zu verknüpfen. Kim beobachtet durch das Sichtfenster, wie die wir ausgewählten Wörter mit der Maschine verbunden wurden, durch Ranken aus lebendem Metall. Die sich in ihr Fleisch bohrten wie Parasite-Würmer. Dr. Eugene schrie auf, als die neuronale Schnitzel aktiviert wird. Ihr Bewusstsein wird plötzlich mit den fremden Gedanken ihrer Begleiter überflutet. Kim presst sein Handflächen gegen das Glas und wünscht verzweifelt, könnt ihr helfen? Aber wohl machtlos, wachskristallin Form resignierte, mit Harmonien, die mehrere Bewatchungsinstrenzer schmetteten. Das Glas der Beobachtungsfensters bekam Riss. Frex Kollektiv wandte sich, 1000 individuelle Geister versuchten, die überwältigend Eingabe zu verarbeiten. Ihr keiferartigen Chor bewegten sich in chaotischen Mustern.
als würden sie einen Todesstanz offeren. Solms licht flackert gefröhlich nahe im Erloschen, und für einen Moment befürchtet Kim Su, dass sie das Bewusstsein völlig verlieren wird. Die neurale Aktivität ist von der Skala, bergt han as. Oh, die medizinische Physien, ist im vor Panik sittend. Ihr Gehirnwellen synchronisieren sich, aber der Stress ist enorm. Dr. Jews Herzfrequenzen gehört sich einem Hörstillstand. Kim Su umklammert das Gelände, bis sein Schulweh werden. Sein Engel grubben sich ins Metall. Können wir stoppen, nicht und sie also ten, antwortet han so duster. Der Prozess muss abgeschlossen werden, oder ihr Geister werden durch die Teilweisverbindung zerstört. Wenn wir jetzt eingreifen, wo ihr Opfer umsonst. Durch das Beobachtungsfenster sah Kim Su etwas Unmögliches geschehen. Die wir Wesen begannen sich zu verändern, ihr Formen verschoben und passen sich an. Eugens Haut nahm in schwach kristallin Qualität an, die in lichter Kammer schimmert, Wachskristallstruktur pulsierte mit biologischen Rhythmen, als hätte sie plötzlich ein Haus bekommen. Frex Collectives Bewusstsein begann sich von individuellen Persönlichkeiten zu trennen. Kim Su konnte sehen, wie sich die kieferartigen Formen zu reorganisieren begannen, die mit ihrer eigenen Identität. Solms Energie musste stabilisieren sich zu einer festeren Form. Die fast menschlich aus SAH.P letztlich hört das Schreien auf. Die Verwirrte wandten sich und blickten zum Beobachtungsfenster, und Kim Su sah, dass ihr Augen nun das angesammelt Wissen der Jurelten hörten enthielten. Es war ein Blick. Der Millionen von Jahren der Erfahrung trug. Wir erinnern uns, sagten sie in perfekter Einheit, ihr Stimmen trugen Harmonien, die direkt zum Geist sprachen. Wir erinnern uns an die Erstund, den ersten Vulkanmord, die Spezies, die den Blutpfad ging. Wir sind nicht länger wir Individuen von wir Spezies. Wir sind der Schlüssel zum Herzen der Lerners, Dr. Eugene trat vor. Ihr Beugungen trugen nun in fremde Anmet. Kapitän, wir können die Waffe jetzt sehen. Es ist nicht nur ein Maschine, es ist ein Gefängnis. Die Hirten ernten nicht nur Zivilisation, sie fingen ihr Bewusstsein ein. Am Denkst und anzutrieben, die Spezies, die auf den Blutpfad gegangen ist, lebt noch immer, leidet noch immer, schreit noch immer im Raum zwischen den Dimensionen. Kim Su spürt, wie sein Herz sank, wie viel tausend, antwortet wachs, sein Kristallform pulsierte nun mit menschlicher Wurm. Der erste wird von der kollektiven Qualität fortgeschritten Spezies angetrieben, die den Hirten begegnet sind. Und jetzt sind wir in der Reihe, uns ihnen anzuschließen. Ich sehe den, folgt hinzu, sein kollektives Bewusstsein spricht nun mit individuellen Stimmen. Wir finden einen Weg. Sie also befreien, die Anhörung in den Sternen unter. Öffnet in Ries durch gefolgt Raumzeit, wo die Gesetze der Physik sich borgen, die Existenz der Jurelten zu ermöglichen. Kim Su beobachtet von der Bruch der Nudon, wie sich die Realitem sie herumverdret. Stern streckten sich zu unmöglichen Spiralen, bevor sie wieder scharf in den Fokus sprangen. Dimensionaler Durchbruch in 3, 2, 1. Das Schiff taucht in ein Leer ein, die nicht existieren sollte in Traumtasch, wurde unterwortet, die war gräger als Mond, ihr Oberfläche gedeckt mit dem. Was wie organisches Wachstum außer, als sie in hier kämen, realisiert. Kim Su die Wahrheit, die Watcherungen wären die konservierten Körper jeder Spezies, die Hirten geerntet hatten. Mein Gott, flüstert Navigatorin Jengmin, ihr Stimm erstigt vor Entsetzen. Es ist ein Friedhof, die wir verbunden, Wörter standen an der Vorderseite Bruch.
Ihr Geteilsbewusstsein erlaubt innen, bei war Natur der Waf zu erkennen. Dr. Eugene wandte sich Kim Suzu, ihr Augen hielten nun tiefen Uralter Tra. Die hörten bauten dies als ihr finals Monument, sagt sie, ihr Stimm trug ihn schwer. Die Kim Su bis ins Mark erschüttert. Die Spezies, die sie ernten, ist hier konserviert, ihr Bewusstsein in ewigem Leiden gefangen, die Waffen zertrieben. Wir blicken auf die Überrest von Millionen von Zivilisation. Als sie sich der Endekbuch der Ernters enthörten, aktivierten sich die Verteidigungen der Waf, Creaturen, die einst Lebewesen gewesen waren, entstiegen den organischen Wunden, überdreht Verschmelzungen aus Knochen. Metall und leidendem Bewusstsein. Sie bewegten sich zielgerichtet. Ihr Formen wechselten zwischen den Charakteristika verschiedener gearteter Spezies. Wukter, Biobactitwachs, sein Kristallform resonierte mit Erkenntnis. Sie waren die Auserwählten früher Ernten, die Hirten verwandelten sie in Schildwachen. Die ist wohl der Wukter das Schiff, ihr Formen flossen wie flüssiger Albtraum über den Rumpf, kim zu Biobactitvoller entsetzen. Wie Creaturen, die einst Germans Kinder, Germans Eltern, Germans Helden gewesen waren, mit sinnloser Wat angriffen. Sie sind nicht bis, flüstert Tricks Kollektivs Bewusstsein. Sie haben Schmerzen, Konstanti, endlos Schmerzen. Die einzige Leiterung, die sie finden können, liegt darin, andere daran zu hindern, dasselbe Schicksal zu erleiden. Die verbunden Wörter bewegten sich als Einheit. Ihr kombiniertes Bewusstsein reicht zu den angreifenden Wektern hinaus. Für einen Moment stoppt der Angriff. Als die verdrehten Creaturen etwas vertraut in den wir Wesen worinnen erkannten. Wir kennen Juk, sagt Solem, sein Licht reicht hinaus, den nächsten Wektor zu behren. Wir kennen ihren Schmerz, wir kennen Angst, wir wissen, worum kommt. Der Wektor wie Creature, die einst in Stols Vogel Spezies, gewesen sein Markte brach zusammen, sein Form lässt sich in Bestandteilerinnerungen auf. Für nur einen Augenblick sah Kim Su, was ist gewesen war, ein Wesen von Schönheit und Intelligenz, reduziert auf huge Qual. Sie bewogen die Waf nicht, realisiert Dr. Eugene plötzlich. Sie versuchen ens zu warnen, sie versuchen ens, davon abzuhalten, ens innen anzuschließen. Kim Su spürt ein Schaudern durch seinen Chor laufen. Dies Creaturen kämpfen nicht aus Bosheit, sondern aus Verzweiflung in verzweifelten Wunsch. Ander vor ihrem eigenen Schicksal zu bewähren. Es war eine Lektion in der Menschlichkeit von Wesen, die längst aufgehört hat, menschlich zu sein. Die Riesem Kern der Ernters fort durch Korridor. Die mit den konservierten Überresten von 1000 Zivilisationen ausgegliedert waren. Jedwander zählt die Geschichte einer Spezies, die dieselben Kreuzwege gereicht hat, denen die Menschheit nun gegenüberstand, fortgeschritten geniag. Die Vision der Hirten von kosmischer Ordnung zu bedrachen, aber nicht stark geniag, sich aus ihrer Fall zu befreien. Kim Su und sein Team folgten den wir verbunden wörterten tiefer ins Herz der Waf, wobei ankamen voller Technologie der gierten Rassen. Die Luft selbst schien mit den Stimmen der Toten zu flüstern. Jeder Schritt halt durch die endlosen GGNs wie ein Requiem für verloren Welten. Die Hirten nannten es das Grauwerk, erklärt Dr. Eugene, ihr Stimm trug nun Harmonien. Die Kim Su sich schmerzen liehen. Sie glaubten, dass ihn war Evolution ausschließlich erfordert, dass nur durch das Ernten der Starken sie das kosmische Gleichgewicht aufrechterhalten können. Parkwu, der technische Spezialist des Teams, führt seinen Scanner aber in one-Waller Symboli, die sich zu bewegen schienen, wenn nicht direkt hinblickt. Kapitän, das sind nicht nur Dekorationen, das sind neuronale Muster,
konserviert Bewusstseinsmuster von jeder Spezies, die Hirten ernten. Die zentrale Kammer, worin Kathedral der Leidens, tausend kristallin Säulen erstreckten, sich vom Boden dieser Deck, geht enthielt das schwebende Bewusstsein einer ganzen Spezies. Im Zentrum waltet in massive Gestalt humanoid, aber unmöglich groß. Ihr Form wechselt zwischen Materiezuständen. Der Befreier, flüstert Wachs, sein Kristallform resonierte mit Erkenntnis. Der Erst, der den Hirten Widerstand. Der Erst, der den Blutpfad aus freiem Willen ging. Die Augen der alten Wesens öffneten sich und fokussierten auf die wir. Wörterte mit einer Intensität, die Realitem sie herumflimmen lie. Als sprach, trug sein Stin das Gewicht von Ionen. Jung, ihr seid gekommen, Jugte und anzuschlien. Why so viel Zuver, aber ihr seid anders. Tragt das Potenzial für etwas, was die Hirten nie erwartet haben. Was ist das? Fragt Kim Su untrat vor, trotz der Furcht, die in so überwältigen droht. Sein nie zitterten, aber sein Stimm blieb fest. Wohl, antwortet der Befreier. Die Hirten entworfen ihr System als perfekt, unvermeidlich. Spezies entwickeln, sich erreichen kritische Maß und wurden gerntet. Aber sie rechneten nie mit Spezies, die werden, den Zyklus zu brechen, anstatt ihn fortzusetzen. Frex Kollektivs Bewusstsein samt mit Verständnis. Sie sagen, wir müssen die Wurf nicht antreiben. Wir nennen sie sehr streng ist nicht genug, warnte der Befreier. Die Hirten bauten Redundanzen, an der Ernte existieren, in der gesamten Galaxie. Wenn ihr diesen sirstet, versegert ihr nur das unvermeidlich. Aber wenn ihr ihn transformieren könnt, solems Licht pulsierte mit plötzlichem Verstehen. Wir ernten nicht Next Generation. Wir befreien sie, der Befreier leichelt, ein Ausdruck. Der von Hoffnung sprach, die durch Millionen Jahre der Gefangenschaft aufrechterhalten wird. Genau, aber die Transformation erfordert mehr als das Opfer von wir leben. Sie erfordert die Bewusstwohl jeder higher vertretenen Spezies. Ihren Peinigen zu vergeben und einen anderen Weg zu wählen. Kim suspert das Gute. Eine Möglichkeit. Auf seinen Schultern. Why bekommen wir die Zustimmung von Spezies, die seit Millionen von Jahren tot ist? Dr. Eugene trat vor, ihr Verbundensbewusstsein reicht hinaus. Die Angstgeligen kristallin Sul zu berühren. Wir fragen sie, die Sul begann zu pulsieren, und Kim Su hört etwas, was sein Herz fast und Stillstand bracht, die schweig, aber erkennbar Stimme einer Zivilisation. Die sieht ihren Gefangen war, die noch immer lebt, noch immer, hofft, noch immer auf ihr Chance auf Freiheit wartet. Das Erwachen der konservierten Bewusstseins wobei das Beobachten der Geburt von Sternen. In nach der anderen begannen die kristallinen Säulen mit Leben zu pulsieren, als die gierten Spezies aus ihrem Jugendschlummer erwachten. Kim Su beobachtet ehrfürchtig, why wiesen? Die seit Millionen von Jahren tot gewesen waren, ihr Augen öffneten und wieder auf die Galaxie blickten. Das erst, das sprach, war etwas, das einen lebenden Baum glich, sein Stimme Wein durchspülte. Wie lang? Irnen, antwortet Dr. Eugene sanft, ihr Verbundensbewusstsein erlaubt es ihr, direkt mit den erwachten Geistern zu kommunizieren. Ihr Wort higher sieht der Ersten und gefangen. Aber wir sind higher, Ihnen wohl zu bieten, die Kammer, füllt sich mit den Stimmen der erwachten Tausend von Spezies, die repräsentiert einen einzigartigen Evolutionsweg, der durch die Vision der Hirten von kosmischer Ordnung abgeschnitten worden war. Einige taten gegen ihr Peiniger, ander, weinten ihr verlorenen wollten,
und wir starten einfach Wort auf die wir verbunden wörtete. Ihr wünscht, dass wir vergeben, sagt ein Wesen, das aus lebender Mathematik zu bestehen schien, sein Form wechselt durch geometrisch Muster, dass wir den Schmerz, den Verlust. Die Zerstring von allem, was wir lieten, vergessen. Nein, sagt Kim zu bestimmt, sein Stimm holt durch die Kammer mit einer Klarheit, die aus dem Schweigen bracht. Wir bitten juk, ein anders en Geschichte zu wollen, en zu helfen, den Sickles zu brechen, damit kein ander Spezies leiden muss, was ihr gelitten hat. Die Debatte die folgt, ihr wistig die Spreke und Gedenken, die erwachten Spezies teilten ihr Erinnerungen, ihren Schmerz, ihr Hoffnungen und Trum. Die abgeschnitten Wurden wären, Kim suspert das Gewicht ihres Leidens, das Wissen, das Jede kristallin soul nicht nur in Spezies repräsentiert, sondern ganz Zivilisation voller Individuen, die Geljet, gelegt und geträumt hatten, wachs trat vor, sein Kristallform, resonierte mit der Harmonie der Entschieden. Die Wohl ist einfach, wir können den Ernte nutzen, Reche en den Hürten zu nehmen und ihnen dasselbe Leiden zu verfügen, das sie verursacht haben. Oder wir können in etwas Neues verwandeln, ein Luft für, das Jungspezies erreicht, nicht sie zu ernten, sondern sie vom Pfad der Herrschaft auszuführen. Das Baumwesen raschelt nachdenklich mit seinen Botern, und wenn wir die Transformation lernen, was wird aus uns, werdet Lehrer, antwortet solemn. Sein Licht umfasst die Gesamtkammer, ihr Bewusstsein wird Teil einer neuen Art der Entwien, die nicht zerstört, sondern in Gut. Ihr helft jungen Spezies, die Fehler zu vermeiden, die zu ihrem eigenen Untergang führten. Die mathematische Wesenheit stabilisiert sich zu etwas, das einem sanften Lächeln, Glück, in der Weichheit statt der Fleisches, Wachstum statt Zerstring. In nach der anderen traf die erwacht Spezies ihr Wohl. Einig wollten, weiter zugehen zu dem, was jenseits der Bewusstseins wartet, endlich frei vom Gefängnis der Erntes. Ander wollten sie bleiben, für die Spezies zu werden. Die Folgen wurden, aber die Transformation opfert ein letztes Opfer. Der Befreier wandte sich an die wir verbunden wörtete mit Augen, die das Gewicht kosmischer Verantwortung trugen. Die Transformation zu wollenden, müsst ihr individuellen Identitäten aufgeben. Ihr müsst die Lebensschnitzel zwischen der alten und der neuen werden. Seid ihr bereit für dieses Opfer? Dr. Eugene blickte zu. Kim zu, ihr Augen hielten all die Lebensklassenheit, die Menschheit zu diesem Moment getrieben hat. Tränen liefen über ihr Wangen, aber ihr Stimm war fest. Wir sind bereit. Kim zu wollte schreien, wollte sie aufhalten, wollte einen anderen Weg finden, aber wusste, dass dies der Moment war, auf den hingearbeitet hat, der Moment, in dem die Menschheit ihr Wahres Gesicht siegt. Die Transformation der Sternen interessant Schockwellen durch die Menschen. Die sieht Millionen von Jahren, nicht von bewussten Gedanken befördert worden wären. Kim subio bachtit von der Bruchte Nudon, why die massiv Wurf sich zu wenden begann. Ihr organisch Oberfläche wechselt vom krankhaften Grund der Würfel zum warmen Gold neuen Wachstums, wo einst verdrittwirkte durch die Korridor gestreift wären, bewegten sich nun Lichtwiesen mit Zweck und Freude. Die kristallinen Säulen, die das Bewusstsein der germten Spezies gehalten hatten, verwandelten sich in etwas Neues für der Wissens und der Weisheit. Die sich über die Galaxie ausbreiten, Kapitän, bergt der Kommunikationssoftware. Songhai, ihr stimmvoller Stonen, wir empfangen Betragungen von Hunderten von Systemen, Spezies, Zivilisation wurde Raumfahrt, sogar einig, denen wir nahe begegnet sind,
Sie allempfangen diese Nachricht, Kim Sulascht, als die Übertragung durch die Lautsprecher des Schiffs gespielt wird. Es war die Stimme von Dr. Eugene, transformiert mit Harmonien, die zum tiefsten Teil der Bewusstsein sprachen, unabhängig von Spezies oder Sprung, und all, die dies Nachricht hören, ihr seid nicht allein. Der Pfad, den ihr geht, wird zuvergegangen, und diejenigen, die vor you kämen, bieten nun ihr Vorrang an. Die Wahl ist immer zu beherrschen oder zu engren, zu ernten oder zu wachsen, die sickelnde Vergangenheit zu wiederholen oder etwas Neues zu schmieden. Die wir verbunden Wörter wären zu etwas jenseits individueller Identität geworden. Sie wären das Lebendgedächtnis jeder Spezies, die jemals die Kreuzweg kosmischer Evolution erreicht hat, und boten ihr angesammelt Weisheit denen an, die nach ihnen kommen würden. Zirk auf der Erde begann die Sterben son sich zu stabilisieren, als der Einfluss der Lerners entfernt wird. Der Stellar Kollaps, der wir Zivilisation bedroht hat, kehrt sich über der Schatten und den Welten selbst wird seit brochen, zu heilen. Die Menschheit hat ihn wohl, ihr neues Wissen nutzen, wieder aufzubauen oder sich ausstrecken, und anderen dabei helfen, dasselbe zu tun, Kim zu wust, welch wohl sie treffen würden. Es war dieselbe wohl, die Dr. Eugene in der Auswahlkammer getroffen hat, dieselbe wohl, die Menschheit immer getroffen hat, wenn sie dem Unmöglichen gegenüberstand. Setzen sie für ihr Heimatwelt befalle, sie würden Hilfe beim Wiederaufbau ihrer atmosphärischen Prozessoren brochen. Danach sehen wir, was die Kortek und Luminari Bentigen, Lim Ara, die nun als diplomatisch Koordinatorin der Expedition diente. Blickt von ihrer Konsul auf, Kapitän, wir erhalten ein Angebot von Dutzenden anderen Spezies. Jeder will bei dem Wiederaufbau Anstrengungen helfen. Kim Sulikelt, also beobachtet, wieder transformiert unter in der Fern verschwand, sein neue Form reicht aus. Jung Zivilisation mit Angeboten der Vorrangstadt der Zierstring zu behren, der Blutpfad, war nicht zu seinem bitteren Ende gegangen, sondern zu einem neuen Anfang. Die finale Übertragung der transformierten Wafftruggen Nachricht, die durch die Galaxie für kommende Generationen nachhallen wird, die Antist bindet, das Pflanzen beginnt. Die finale Mission der Menschheit war nicht gewesen, für die Galaxie zu sterben, sondern ihr beizubringen, wie man lebt, das Blut, das sie auf dem Pfad zum Hausen der Erntes vergossen hatten, war nicht verschwendet worden, es war zum Samen von etwas geworden, das größer war, als jede einzelne Spezies alleine reichen konnte. Die Morgendämmerung der neuen Zeitalters hat begonnen. Kim zu Blick zu den Sternen hinauf und wusste, dass Dr. Eugene und die anderen noch immer da draußen waren, warten auf junge Spezies und führten sie weg von den Fällen der Vergangenheit. Die Menschheit hat ihren guten Beitrag zur Galaxie geleistet, nicht durch Eroberung oder Herrschaft, sondern durch das ultimative Opfer der Selbstlosigkeit. Und